Hello friends, I am Runa. Hope all are fine. I am also fine. Yes, it is our spoken English class. But today we are going to introduce a new thing. I am sure that you are going to learn many things from it. Watch the video till the end. Hello, friends. I am Rahaman speaking here. আসলে সময়ে সময়ে আমাদেরকে অনেক জায়গায় যেতে হয় এবং আমরা দেখা করি নতুন নতুন মানুষের সাথে নতুন নতুন প্ল্যাটফর্মে। সময় বয়ে যায় এবং আমরা অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। মাঝে মাঝে আমরা নতুন বন্ধুদের সামনে কথা বলতে একটু ইতস্তত করি। একটি ছাত্র বা ছাত্রী যখন প্রথম কোনো হোস্টেলে বা কলেজে যায় তখন তাকে নিজের পরিচয় বা ইন্ট্রোডাকশন দিতে হয়। বন্ধুরা, এই ইন্ট্রোডাকশন একটা বড় বিষয় নয়, ঠিক, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা অনেক বড় একটা বিষয়। একটি স্মার্ট ইন্ট্রোডাকশন তোমার নিজের গুরুত্ব অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে। কোথায়? বন্ধুদের কাছে। তাই স্মার্ট ইন্ট্রোডাকশন দাও, তোমাকে স্মার্ট দেখাবে, তুমি নিজেকে স্মার্ট মনে করবে। এখন প্রশ্ন হলো, এটা কিভাবে করা যায়? ইন্ট্রোডাকশন ইংরেজিতে দিবে। এটা মনে রাখবে, আমরা সবাই চাই যে ইংরেজিতে ইন্ট্রোডাকশন দেব, কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা স্মার্ট ইন্ট্রোডাকশন দিতে পারি না। কেন? এটা কেন ঘটে? চলো বন্ধুরা, প্র্যাকটিস করে দেখি একটি স্মার্ট ইন্ট্রোডাকশন শিখে নেওয়া যায় কি না। ওকে? Yes, friends, we have to go to many places in many times and we meet new people, new friends. We like progress, we like development. Time passes, we face problems and we solve. Sometimes we hesitate to face new friends or a new person. A student goes to hostel, he goes to college or university. He or she meet new friends or unknown classmates. Then he or she has to introduce with them. This is a simple thing but a hard task for him or her. Yes, friends, introduction is not a great thing, but it matters a lot. A smart introduction gives a positive impression and smartness. So, give a smart introduction to be smart and feel smart. Give introduction in English. It is a very good thing. We all try to give introduction in English, but many times we fail to give a beautiful introduction. Why? Why does it happen? Let us learn how to give a smart introduction simply. ওকে, এখানে তিনটি ছোট ছোট ইন্ট্রোডাকশন আছে। ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন, প্রথম দিন কলেজে। সেকেন্ড ইন্ট্রোডাকশন, একজন ফরেনারের সাথে ট্রেনে। অ্যান্ড থার্ড ইন্ট্রোডাকশন, একটি ম্যারিজ পার্টিতে। এখন শুরু হচ্ছে প্রথম ইন্ট্রোডাকশন কলেজে। Yes, it is a simple introduction.
at the first day in a college. Hello, my name is Sanchita Riyang. My father's name is Mr. Surendra Kumar Riyang. He is a teacher. My mother is a retired teacher. She is my guide. She is my best friend also. I love my parents very much. I am from Tripura. I am very glad to get admitted here in this college. I am very happy to meet you all. Now, I like to tell you about my hobby. My hobby is singing. Thank you very much. এখানে একজন বিদেশি মানুষের সাথে একটি ছোট্ট ইন্ট্রোডাকশন। এটা একটা ট্রেন জার্নিতে। আমরা জানি ওয়েস্টার্নরা মানে পশ্চিমা দেশের মানুষেরা একটু কম কথা বলে। এরকমই একটি ইন্ট্রোডাকশন এখানে আছে। So, it is an introduction with a foreigner in a waiting room of a train journey. Hello, I am Rekha. May I know your name? Well, I'm John from Italy. Oh my God, you are from Italy. Very interesting. Italy is a very nice country. Thank you. Very nice to meet you. I am an Indian. Thank you. India is also a nice country. I like the people and climate here. Is it so? So great of you. Nice to meet you. Thank you very much. আজকাল ম্যারেজ পার্টি একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এখানে গেলে নতুন নতুন মানুষের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তো ম্যারেজ পার্টিতে একজন নতুন মানুষের সঙ্গে বা ব্যক্তির সাথে কিভাবে কথা বলবো, আমার ইন্ট্রোডাকশন আমি কিভাবে দেব বা কিভাবে শুরু করব, এখানে এরকম একটা ছোট্ট কনভারসেশন আছে। Hello, my name is Runa. May I know your name, please? Yes, sure. I am Lena. Very nice to meet you. Thank you very much. I am from this state. The groom is my friend. Actually, the bride is my cousin. We studied in the same college. Very nice to meet you. Thank you very much. Hope to meet you again. ফ্রেন্ডস, এখানে একটি ইন্টারেস্টিং এপিসোড আছে। তা হলো ছোট শিশুদের ইন্ট্রোডাকশন কী রকম হতে হবে। আসলে আমরা জানি শিশুরা খুব মিশতে চায়, তাদের মন খুব সিম্পল। একজন বড় কবি বলেছিলেন, চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ দি ম্যান। যাই হোক, ওদিকে যাব না। এখানে স্ট্যান্ডার্ড 1-এ পড়ে একটি ছোট শিশুর ইন্ট্রোডাকশন আছে। ওকে, জাস্ট লিসেন টু দ্য চাইল্ড। Hello everyone, my name is Aksha Nazneen. I read in class 1. My mother's name is Runa Laila. My father's name is M. Rahman. My brother's name
ফার্স্টলি যেতে যেতে একটি ইনফরমেশন দিয়ে যাই। এই ভিডিওতে কয়েকটি এপিসোডে যে দুজন ব্যক্তি কথা বললেন তার মধ্যে একজন এম রহমান মানে আমি নিজে, আর অন্যজন রুনা লায়লা। দুজনই গ্রামের মানুষ, দুজনের প্রেক্ষাপট গ্রাম, এবং আমাদের মিশন হল ইংলিশ টিচিং অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড। গ্রাম শহরের মানুষ যাতে সহজভাবে ইংরেজি শিখে নিতে পারে, ইংরেজি বলতে পারে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। ধন্যবাদ।